To start our program, I would like to have our national anthem. So please stand for the national anthem, and I would request the kids to come onto the stage to sing the national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Jana Adinayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Mahe Gahe Tava Jaya Dada Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Good morning, everybody. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ, നേഴ്സസ് ഡേ ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മളിത് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുപോയി. അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച 10 ദിവസം മുമ്പേ നമുക്കറിയാം, അല്ലനിൽ ഒരു വെടിവെപ്പ് നടന്ന് ഏതാണ്ട് 8 പേര് മരണപ്പെട്ടു. അതിലൊരാൾ ഇന്ത്യൻ സഹോദരിയായിരുന്നു, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ആദരസൂചകമായി 1 മിനിറ്റ് മൗനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അവരുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. നമുക്കറിയാം, നേഴ്സസ് ഡേയും മദേഴ്സ് ഡേയും ഒരേ വീക്കിലാണ് വരുന്നത്. അതൊന്നിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കേരള അസോസിയേഷനും ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്ററും ചേർന്ന് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മദേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പ്രതീകമായ അമ്മമാർ. എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാർ. എല്ലാവർക്കും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഒപ്പം അമ്മമാരെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ രീതിയിലും കരുണയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും എല്ലാം മൂർത്തിഭാവങ്ങളായ നേഴ്സസ്
അവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു കാലത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇവിടെ തുടങ്ങുവാൻ 2010 ശ്രമിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു സന്തോഷം, ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ബർത്ത്ഡേ ആശംസകളും നേരും. ഒപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ കൗൺസിൽ മെമ്പർ മനു ദാനി, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പേരിൽ ഇനിയും വളരെയധികം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതും അതിൽ അർഹതയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ആളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡാളസിൽ ഏതാണ്ട് 14 വർഷമായി 13 വർഷമായിട്ട് സൺവേയിൽ താമസിക്കുന്നു. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്. ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കേരള അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. ഇവിടെ ഇന്ന് വരാനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ 2 സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വിജി ജോർജ്, ഏഞ്ചൽ ജ്യോതി. 2 പേരും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. വിജി ജോർജിനെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്ന കാലം പോലെ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. പള്ളിയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും നേഴ്സസിൽ ആണെങ്കിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽ ഈ അവസരത്തിൽ എവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഏഞ്ചൽ ജ്യോതി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ, കേരള അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ സഹധർമ്മിണിയാണ്. നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ ഐലാൻഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ജൂലിയറ്റ്, മറ്റ് എല്ലാ ഭാരവാഹികളും, നിബു സെക്രട്ടറി, വർഗീസെങ്കിൽ, എല്ലാവരെയും ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നമുക്കൊരു സ്പോൺസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ക്രൗൺ ട്രാവൽസിൻ്റെ ഉടമയായ ജോഫിൻ മാത്യു പരിചയസമിതം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. I would request Manu Dani to come on the stage. Hello. Thank you everyone for having me here, and especially Haridas for inviting me, and thank you Shiju for your kind words. To tell a little bit about me, ചിലർക്ക് എന്നെ അറിയാം, കുറേ പേർക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് മനു ഡാനി. ഞാൻ ഷിജു പറഞ്ഞ പോലെ 14 വർഷമായിട്ട് ഡാലസിലുണ്ട്, 13 വർഷമായിട്ട് സണ്ണിവേയിലുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് കാലിഫോർണിയ, പിന്നെ ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ കുറച്ച് നാൾ താമസിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ മോളുണ്ടായപ്പോഴേ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി വിട്ടു. That was my husband's dream, to leave New York because of the weather and all that. So since then I've been in Texas, and I love Texas for the way it is, the church-oriented life, the big houses, everything. So I'm a physical therapist by profession. I've been a physical therapist for the last 20 years. That made me feel like, I'm too old. Anyway, so yes, I graduated in 2003 from Kerala MG University actually. കോട്ടയത്ത് പഠിച്ചത് ബാച്ചിലേഴ്സ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്തു മൊണ്ടാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന്. സോ എൻ്റെ 10 വർഷമായിട്ട് ബെയ്ലർ സണിവേയിൽ തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും സണിവേൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. മൂത്ത മോള് 15 വയസ്സ്. സോ ഞാൻ ഒരു അമ്മയാണ്, 15 വർഷമായിട്ട് അമ്മയാണ് ഞാൻ. ഈ നഴ്സസ് വീക്കിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നഴ്സിങ്ങുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നഴ്സസുമായിട്ട്
20 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ നോ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യു ഗൈസ് ഡു and I work along with nurses, and I appreciate you guys. I have much respect for what you do because I see it every day firsthand. It takes a lot of patience and caring and loving and everything a person can. That is a nurse. As a mother, I can tell you a little bit more. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അമ്മയായതിനു ശേഷമാണ് അല്ലേ. ആദ്യം നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നീട് ഒരു 3-4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മ. നമ്മുടെ അമ്മമാരെ ഏറ്റവും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളാണത്. നമ്മൾ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പലർക്കും പല ഓർമ്മയായിരിക്കും. അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ what do you guys think? What comes to you first? For some it's warmth. For some it's good food or comfort, right? ഞാൻ കുഞ്ഞിലായിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പം ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എൻ്റെ മമ്മിയായിരിക്കും. മമ്മി വീട്ടിലുണ്ടോ, മമ്മിയുടെ മുഖം ഓക്കെയാണ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ്സ് എ കംഫർട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ. എൻ്റെ മമ്മി ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ മമ്മി വീട്ടിലെ ജോലികളാണ് എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അന്ന് നാട്ടിലെല്ലാം പറയുമ്പോൾ മൈ മദർ ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ബിക്കോസ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് മദർ ഡിഡ് വർക്ക്, എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when I stay home is one of the hardest. It's easy for me to go to work. And handle the rest of the few hours in the evening is much easier than staying home and making sure that everything is taken care of. That is one of the hardest work. So I appreciate all the mothers in the world. And nursing and mothers, they go hand in hand. Ella nurses, not all nurses are mothers, but all mothers are nurses, and they became nurses the first day, right? നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ എപ്പോഴും രാത്രിയിൽ നിന്ന് പകലൊന്നില്ലാതെ ഒരു അൺപെയ്ഡ് നഴ്സാണ് ഒരു അമ്മ, right? So they go hand in hand. And the qualities that we have as a mother is just the same as a nurse. Next, I would request the Indian and American Nurses Association of North Texas Secretary Angel Jyoti to come and talk of some few words for us. Right, I'm really honored to be here because Kerala Association is like my second family, I should say. As you all know, my spouse is part of Kerala Association. He's been doing this for 10 years. I think he brings so much to the table. I feel like we have grown as a family. So thank you, Kerala Association and ICSE. It is really an honor to be here. I should first of all thank my mother, who is my inspiration. And that is the reason I'm a nurse today. Out of all 4 million registered nurses in America, I am one, and I'm proud of that. And first of all, when you say nurse, as our counselor said many. So first of all, what you think is that, as she said, a mother is always a nurse. And what brings to my heart is that my mother, when she was caring and she was taking care of her extended family, that's what got a nursing seed into me. So on this nurses Day celebration, May 12th is considered as International Nurses Day celebration because of Florence Nightingale's birthday. This was the reason why the International Council of Nurses thought that,
okay, nurses do a lot, so they need to be given a day and they have to celebrate. They have to be celebrated. So American Nurses Association took it further. They were like, okay, one day is not enough for them. Let's do a month. So what they did is that month of May, they said that, okay, this is going to be a National Nurses Month celebration. And every year we have a theme. So for this year, 2023, the theme was, you make a difference. So for the whole 4 weeks, what they did was, we should have 4 focus areas. And the 4 focus areas would be, the first week is self-care. So we all know during COVID what happened, how the frontline workers were put into such a big test. You saw their resilience. So the American Nurses Association said that, okay, nurses, it's time. You have to take care of yourself. So as you all know that, the incidents what happened up north, where a L&D nurse who took her life. So which means that we nurses are prone the same way as general population. So we have to please take care of our health. So that is what the reason why American Nurses Association said that the first week is for self-care. The second week they said you have to be recognized. You do a lot, so you need recognition. So they said the nurses who lead, who innovate, and who excel need to be celebrated and recognized. The third week, they said, okay, you have to grow as a nurse. So your professional development has to be a point where you have to inspire other nurses and help them to lead their nursing journey. And the fourth week, they said that community involvement is a must. So I really take this opportunity to thank the Kerala Association of Dallas, who have 2 main executive board members as nurses. Thank you for growing us as emerging leaders. So International Council of Nurses took it another way. They said that, okay, so this year we are going to celebrate nurses with our nurses, our future. What happened? So they saw during pandemic, the nurses were not paid well, there was shortage of nurses, and the conditions were very poor. That's when they said that, okay, nurses need to be on a table, nurses need to be on a boardroom, it's not just the bedside. So they said that this is the time when nurses have to emerge out. So they requested a charter where nurses have to improve their presence in the boardroom and they have to improve their education programs. And they also said that if a global health has to be improved, nurses' health has to be improved, and nurses' involvement in this has to be improved. Okay, so my request to all the nurses today is that Indian Nurses Association of North Texas is a part of a national chapter, NINA, and I'm proud to say that we were all a part of being founding members of NINA. And I am happy to say that Ms. Anne Verghese, who is in our audience, was one of the founders. So the main aim and mission and vision of Indian Nurses Association of North Texas is to improve the nursing excellence and professional growth in nurses of Indian heritage and Indian origin. So what we did during COVID is that we made sure that we gave care packages to all the nurses, and we elaborated and had virtual webinars so that all the nurses could improve in their nursing field and also have more professional development during COVID. So my request to all the nurses today is that be part of something, as Ms. Mani Danny said. So you all have service in your mind and you do it day in and out. So why don't you just go out to the public and let them know that this is the need. So for example, what I would like to tell you all is that we did have a Senate bill passed 240, which was part of a workplace violence. So what this Senate bill did was, workplace violence was not considered as a workplace violence was there was no coverage for employees. So we nurses, 400 nurses went to Austin Capitol and said that we need this. You have to pass this bill, and it was passed. So if the nurses are able to come from bedside to the boardroom, things can be achieved. Please give a round of applause for Angel Jyoti.
Now, I would request everybody some more work. I know it's too many requests now, but this is a request just for all the nurses to stand up in your places so we can give you a gift. All the mothers will get roses and all the gifts too, but just to know and appreciate all the nurses, please stand up. சிவகாமி கருமாரி மகமாய் திருக்கோயில் தெய்வங்கள் நீதானம்மா. அன்னைக்கு அன்றாடம் அபிஷேகம் அலங்காரம் புரிகின்ற சிற தொண்டன் நீதானம்மா. பொருளோடு புகழ் வேண்டும் மகனல்ல தாயே, உன்னருள் வேண்டும் எனக்கென்றும் அது போதுமே. அடுத்திங்கு பிறப்பொன்று அமைந்தாலும் நானும் மகனாக பிறக்கின்ற வரம் வேண்டுமே. அதை நீயே தருவாயே. அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காத உயர்வில்லையே. பசு தங்கம் புது வெள்ளி மாணிக்கம் மணி வைரம் இவையாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடாகுமா? விலை மீது விலை வைத்து கேட்டாலும் கொடுத்தாலும் கடை தன்னில் தாயன்பு கிடையாதம்மா. ஈரைந்து மாதங்கள் கருவோடு என்னை தாங்கி நீ பட்ட பெரும்பாடு அறிவேனம்மா. ஈரேழு ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் உழைத்தாலும் உனக்கிங்கு நான் பட்ட கடம் தீ
special day. Welcome, Elsa John. I think it's good morning still, right? Good morning. And thank you for giving me this opportunity. To be honest, this is the first time I'm facing a group of people who knows better than me, who is probably 100% better than me. My audience usually are the young kiddos who are actually from our church, who doesn't don't pay much attention other than my middle son who tried to find what did I do wrong. And I have a second group of audience, which is actually a teacher at nursing school. So those students who doesn't really know if I do something wrong or if I say something wrong. However, here I have a whole group of audience who knows better than me, who are actually leaders, who are actually speakers, and then here I am, I got this opportunity. So my mom, who actually inspired me all through her life, I was actually a very timid girl growing up. And she was not outgoing either. But my mom told me as a woman, you do have to stand on your own. You do have to talk on your own. You have to have a space for yourself. And she's the one who inspired me to take one step and then move forward. And then if you make mistake, it's okay. She always says it's okay to make mistake, but the next time you correct. If you get a lower grade, it's okay. The next time you don't make that mistake again, or so you get a better grade the next time. And I became a nurse, not because of I would not say I was so passionate about it. It was because my mom is not educated, remember, she has not passed her 12th grade. But from somewhere, when I was a young teenager or in 17, 18, when I was the 10th or 12th grade, she found that, I wanted to be a teacher. That was my passion, or that's what I wanted to do. She said she found that if you go to nursing, you can actually teach too. So she told me you can get into BSc nursing, and then you can teach. You can teach if that's your passion, you do. But she wanted me to be a nurse because she thought that was a beautiful job, and she wanted to be a nurse. So she actually asked me. I usually don't listen, like any other daughter. Probably all of you have daughters, right? Or if you have daughters, you know how the teenage daughters act to you. I was the same. I said, Mommy, if you want to be a nurse, you go be a nurse now. I am not going. But what she told me, so as moms, you remember what you tell your young children, it does have an impact on them. So I never told my mom, or I don't know if she even recognized if I say that. I became a nurse because of her. I actually took it seriously, and then I started looking, and it was me and her together looking at applying to colleges. And to be honest, at that time, that was not the best time for us financially. So it was in 2000. I passed out in 96 to 2000. So 96. So 96. If you remember at that time. You don't have much choices. You either get in medical with the Kerala entrance, or you do have to pay a whole bunch of money to be in any nursing school. But thankfully at that time, I was actually a good student, I would say, and I got in Vellore, Christian Medical College. And then that school actually molded me to be a compassionate caregiver, or a nurse who is actually being responsible, who is compassionate, who actually can do anything if they wanted to, or to have that passion, not just passion, to have the motto. So the motto that they have or was shared during that time was not to be ministered, but to minister. So it is in me for most of the part. Yes, we are all human. We sometimes, fall apart, and sometimes we do through the wrong path, but at the same time, as good human beings and being a mother in me, actually, or the mother who was with me, always helped me to be who I am. So once to those who wanted to go nursing school, so just remember, you can actually do anything, and especially if you wanted to, anything is possible. If you wanted to be a teacher, guess what? You can be a nursing instructor. You can be a nursing faculty. If you want to be if you like informatics, as Vijay said, you can be an informatics specialist, or the director of informatics or nursing informatics, or even IR. At the same time, as nurses and mothers,
we do have we have some special features. Other than caring, all those things comes, we do have what we call responsibility and accountability. As nurses and mothers, we never push anything to anybody. As nurses, we figure out ourselves. As mothers, we figure out ourselves. When we talk about mothers, it's not just a physical mother. We have mother figures everywhere. So those who have not been a mother yet, you could be a mother figure to your younger brother, or sometimes to your older brother, or sometimes to your husband without you knowing. And there are many, it's not the mother, but those standing in those mother figures, giving guidance, taking that responsibility, helping to go through challenges. So for all those healthcare workers out there, and for all those mothers, in this special day, I extend my, the Mother's Day wishes and Happy Nurses Month wishes to all of you out there. And then it doesn't matter what we do. We don't have to be a nurse, we don't have to be a mother. To have that mother in you, it's that special feeling. So those who are mothers, for expecting mothers, or sisters, all those mother figures, Happy Mother's Day. And thank you. बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरे मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सब यार अपने सबके दिलों में अरमाया है बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमाया है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपनाया है कोई इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा
बहार मेरा तो सपना है एक चेहरा देखो जो उसको झूमे बाहर गालों में खिलती कलियों का मौसम आंखों में जादू होठों में प्यार बंदा है खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मरी नजर से देखो तो यारो कि मेरे मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा അമ്പലപ്പുഴി ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം ഓടി വന്നു കൽവിളക്കുകൾ പാതി നീങ്ങി നിൽക്കവേ എന്തു നൽകുവാനെന്ന് കാത്തു നിന്നു നീ അമ്പലപ്പുഴി ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം ഓടി വന്നു തിരുനാടകശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും നാരായണയെ കൈപിടിക്കും തിരുനാടകശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും യമുനാ നദിയായി കുളിരലയിളകും നിലവിൽ അമ്പലപ്പുഴി ഉണ്ണിക്കണ്ണനോടു നീ എന്തു പരിഭവം ഓടി വന്നു കൽവിളക്കുകൾ പാതി നീങ്ങി നിൽക്കവേ എന്തു നൽകുവാനെന്നെ കാത്തു നിന്നു നീ Kerala is known as a land of coconut tree. Kerala is also known as a land of brave mothers. And what else Kerala is known for? Kerala is also known for land of nurses. How many of you agree? For all these things? Yes, it's my proud privilege and honor to be here as a mother and a nurse, and especially thank Kerala Association of Dallas and ICEC for giving me this opportunity to be here with each one of you. A special thanks to Mr. Haridas Thangappan and Mr. Shiju Abraham for inviting me for this occasion. When we talk about Kerala, the common connection of each one of us here is Kerala.
either us directly or our parents or grandparents, they have been hailing from Kerala. And when I say Kerala is also a land of nurses, to some extent, many believe the economic development of Kerala has happened because of the nurses starting migrating and playing an important role in the development of the society as such. And to an extent, it is true too. If you look back, the generation before mine, the baby boomers, soon after our independence, late in 50s or early 60s, people started migrating, looking for opportunities. Kerala being a land of education, and they considered like sending both boys as well as girls to school, enabled girls to be empowered and to go out to work. As early as late 50s and early 60s, I do not know, some of you may be having a grandparent who came here in mid to late 60s to America, and those were nurses. My generation, Generation X, we chose nursing profession mainly for great professional and development opportunities. It's a great profession. No matter where you go, you'll be financially and job-wise secure. The next generation, the millennials and the Gen Zs, are choosing this profession because they believe this is a profession you can make an impact. You cannot entice this generation with money alone. You have to entice them with what impact you're bringing to the community. And why this is so? One of the important things, as we're celebrating mothers and nurses, the common factor is caregivers. When we think about our mothers and when we think about our nurses, caring, being a caregiver is the common factor. Gallup Inc., if you know about that company, it is an American-based company from Washington, D.C., established in 1935 by George Gallup. They are renowned for their public poll. They are also an analytics as well as advisory company. Every year they do a public poll about the professions. Guess who is the most trusted profession? Nursing. Nurses are the most trusted profession. Not one, twice, or three times. Continuously for last 20 years, nursing is considered as the most trusted profession. Followed by that, physicians. That definitely requires a kudos. Grade school teachers, pharmacists, and military people. And why nurses got to be in this? Why public feel that about them? That's because nurses are involved with giving care, giving support, not only to the patients, families, and their peers and other interprofessional team members, but also to the community. Dr. Mandudani has mentioned here about the importance of serving in the community. And I'm sure, like a lot of people who are nurses here, they're not only involved in their professional organization, they're also involved either in their church, in their children's school, or in the community doing something or the other. Nursing is definitely a trusted profession, but I also believe nursing is a choice of profession. The three specific elements that keeps nursing as a choice of profession for those who love serving others, and it's a well-kept secret, but it's not a secret anymore, because nursing is a profession of service. Number one, it is a profession of service. It enables you to impact someone. Not a single person or a single nurse is away from touching a life, either through action or through their word. Most of the people who become nurses, the joy and satisfaction is not the money that they bring. Yes, we are fortunate that Western countries, that's an added perk that you can make a lot of money being in a nurse, but it is a satisfaction that you have touched a life, that you have made someone feel better that day, that you gave that comfort to someone.
Who else does that other than a nurse? It's our mothers. It's our mothers. How wonderful it is that we are taking that time to recognize those two important people in our society. The second thing that is very important to make this as a choice profession, I believe, is that nursing is a global profession. No matter where you go, if there's a human being, there will be a nurse. Once you get that basic training, you are able to work in any part of that world. What makes nursing a global or a universal profession is, the foundation of nursing is kindness, compassionate, caring nature. And we all know compassion and kindness is also a universal language. These make this profession, and that's maybe the reason that people have chosen nursing as the most trusted profession too. The final element of nursing being special as a choice of profession is, nursing is a versatile profession. Why do someone enter the profession of nursing? Sometimes people say, I'm forced, got influenced by my parents. Either it is your choice or someone has influenced you to become a nurse. Again, if you have become a nurse, there are two reasons. Because you are service-minded, you're passionate, you're a people person, you want to care for people, or you want a secure job. Those who enter nursing stay there and feel satisfied every day going back to work happily and joyfully, meaningfully, is because they have that passion. The first element, that I love my profession, I want to make an impact or serve someone else. And some of those people who are grumpy, I'm sure some of you might have come across some grumpy nurses, people who are disgruntled. And that's the reason, because they have not entered this profession because they're passionate or they have that foundation of their nature is serving others. And that's okay too. We get all kind of people in this profession. But once you enter this profession, you can take any directions. You can be an educator, you can be a leader, you can be a nurse informatist. I have a colleague and a classmate who has done a doctorate in nursing informatics. She's indirectly helping with all these programs and the projects that is helping us with the background thing of developing all these programs that will help the frontline nurses. But no matter what, the most versatile and the most beautiful experience that each and every one of us as nurses experience, and we all start, is at the bedside as a clinical nurse. The direct connection with the human when they are going through something that they are not in control. And that's what most, I believe, 80% plus satisfaction is giving that care to another person. If you Google, you can also see there is space nurse. And it is true. There is a NASA nurse, space nurse, flight nurse. Any specialty you can think of, any profession you can think of, there can be a nurse, or there is a nurse. That is the versatility of this profession. Yes, nursing is great, but what about nurses? Nursing is not for everyone. Like mother, people can become mother, but not every mother is a good mother. It's the same way. People can take the training, can become a nurse, but not everyone is meant to be a nurse. It takes some special characteristics for a person to be a nurse. Number one is that heart. You have to have that heart for caring to be a good nurse. Second thing is you need brain. Those who have gone through the nursing programs, anatomy, physiology, all those things that the doctors learn or other healthcare professionals learn, nurses learn too. And it's not easy. And we have programs all the way from bachelor's to doctorate for nursing. So definitely you need a passion for learning. And above all, you need courage to be a nurse. It's not easy to see someone who's suffering. It is not easy to see someone who's bleeding. It is not easy to someone who is naked.
because you see souls and bodies as vulnerable as it can get in front of you when you are a nurse. And those are the things that connects again mothers and nurses. Because I truly believe none of us are ashamed to show our naked body and our naked soul to a mother and to a nurse. Same as mother, you will value a nurse only when you need them and need their services. We take these people for granted. Just think about that. I'm just here to reflect all those things. Same as mothers, the nurses are there when you need them, at least once in your life. You need a mother to be in this world, and you will need a nurse either when you were born, or when you're going to die, or somewhere in between when we are not feeling well. Same way as a mother, someone will understand a nurse only when you will have the direct contact and experience with the nurse. When you hear the comforting voice, when you have that warm touch, when you know that you can bare your soul to another person, that's who a mother is, that's who a nurse is. I want to tell you a story of mine, one of the most precious moments of mine, of all the countless experiences that I've had. My clinical experience is in neonatal nursing, and I have done that for more than 10 years. You might have heard of intensive care units. So here is the intensive care unit of premature babies who cannot even talk back to you. The parents are not capable of taking care of them. I got that opportunity to work with these babies and a team for more than 10 years. I've taken care of babies, I'm not joking, as big as this hand, less than 500 grams. The smallest baby that survived in our care was 420 grams. If you want to Google, you can do extreme premature babies. These babies do not look like babies that the parents were looking forward to be babies. Because when you become pregnant, the couples think of those picture-perfect babies picture. Can you believe delivering a premature baby and then you have to give that baby to complete strangers, and that could be for days, weeks, months. We fill in that gap. In our organization where I worked as a neonatal nurse, every year we have got NICU graduates reunion. In everywhere in US, anything you are coming out of, you are a graduate of that. So every year the NICU reunion is a beautiful experience for parents to come and connect with their caregivers, and for the nurses to see these tiny alien-like babies to look like fully normal kids and growing. I will not forget, one time in this NICU reunion, a mother brought her twin babies. These were premature babies. First-time parents, new in this country, so scared. If you are a mother or a parent, you will understand how scary it is to become a parent. On top of that, having these premature babies, new in this country, not knowing anything. They were shivering when I had to hold their hands to come and touch the baby for the first time. When they were this so tiny, 2 of them. And this mother brought this 3.5 to nearly 4 years, 2 little beautiful girls to me, and she said, look at this face, remember this face. This is the nurse who saved your life. And I'm having this goosebump. After 4 years, nearly 4 years for this mother to say that, and she said, now they will remember and I want to know. I'm only one part of that entire care team, of the months of their stay there. For that mother to feel that way, I've not done something amazing. I believed each and every passionate gives their heart and soul in taking care of others. Just recently, a few months back, I'm not in clinical nursing anymore. After 7 years, someone came from Utah. They came to Dallas for attending a wedding. And they specifically asked, Vichy, are you one of the managers in the NICU asked,
are you going to be in the Plano office? Because this mother is going to come here and she asked to meet with you. And again, nearly six and a half years old, this little girl who was in the NICU. And can you believe this mother brought pictures of that baby in the little isolate or the incubator? That's the word you will all recognize, where the premature babies stay to maintain their temperature and everything. And I used to write note, encouraging note, because they had cameras over this isolate or the incubator for parents to see their children, similar to how we have this, home cameras. We've got specific cameras. And so sometimes you don't get a paper. I used to write in a paper towel. I'm doing great, Mom. My weight is today is this much. Daily we do the weight. And she brought that picture to me. Can you believe, whenever I knew that you were taking care of me, because I used to see those notes of yours and that made my day. Those are the little things that matters as a mother, as a nurse, or even as a person. It's not the things that you give to people. It is not what you do for people. It is how you make people feel. With that, I also want to just conclude by saying that when I said about space nurse, it is so true. It is nothing new. In 1959, the first space nurse is D. O'Hara. She was a NASA space nurse. And the group commander in NASA at that time felt that we need a nurse in this team. The Mercury project, out of the 8, one of them was nurse. And the rationale they gave is that these are the high achievers and they want to go to the space and they want to get trained. If they're having a trouble, they're not going to talk to their teammates, they're not going to tell their commander, but they'll be able to talk freely to a nurse. That is why I want a nurse on the team. That's the importance of a nurse. No one else can fill that gap of a mother's place, but I think that can come closely to anyone is a nurse. So what can we do as a society? What can I do? We don't have to do anything more. Next time when you see a mother, when you see a nurse, just say, thank you for being a mother. Thank you for being a nurse. Enjoy this beautiful day celebrating mothers and nurses. Thank you. கவிதை பொய்யழகு
காற்றழகு தென்னைக்கு கீற்றழகு ஊருக்கு ஆரழகு ஊர்வலத்து தேரழகு ஊருக்கு ஆரழகு ஊர்வலத்து தேரழகு தமிழுக்கு நாழகு தனம்பிக்கு நானழகு கண்ணுக்கு மையழகு கவிதைக்கு பொய்யழகு கண்ணத்தில் குழியழகு காந்தூந்த பெண்ணழகு கண்ணுக்கு மையழகு கவிதைக்கு பொய்யழகு கண்ணத்தில் குழியழகு காந்தூந்த பெண்ணழகு. Not least, but the most precious part of the day before we end is the Chendamelam. And what's so special about this Chendamelam? As you see, this is all the ladies here, all the females here. They are nurses, they are the mothers. What more exciting about this Chendamelam? Yes, nurses and Mothers Day. All of them, each one of them are nurses. This is Marian Chendamelam. And this was started under the instructor of Mr. Joe Kuti and leadership of Joe Kuti. And now they are continuing to be this team. And if y'all need anywhere, please call them. Let me know. I will inform them. Or you can get their numbers. You will get more opportunities. Let's start our Chendamelam.
Next, we have our sponsor, Crown Travels. Sobin Matthew, the MD of Crown Travels. Please welcome Sobin Matthew on the stage. Hello, everybody. Thank you for this opportunity. First of all, I want to thank Kerala Association of Dallas to give me this opportunity to be here and represent on one of this most beautiful day when they reached out to me and told me that this was going to be a celebration for mothers and nurses. I was so happy that we are finding time to appreciate the strong pillars of our community and to represent them and to be there for them. And thank you for giving me this opportunity. We have heard great words from Viji as well as Elsa, and I have a request next time. Please send the people who's not experienced in this profession first, because they leave us with no words. When Viji was talking, there were many things I wanted to say here, but she covered everything. And then Elsa came here and she killed the rest of the half. So I'm literally left with no words, but I want to just say a few things. If you really notice, we celebrate Father's Day, we celebrate President's Day, we celebrate a whole bunch of days here, but Nurses' Day is not just a day of celebration, it's a week of celebration. And there is a reason behind it. We celebrate a week because it's not enough. Just a day is not enough to thank them for the services they do, to thank them for the care. And like Viji said, we really don't know their value till we be in a situation and when we are with them. And that is when we truly know their value. Mother's Day, on the other end, I really didn't know the value of Mother's Day because when I was young, I never had time to know what my mother was doing. But I came to find out about that when I had my baby. And a small example of that was she was taking care of the baby. I was going to work, she was working from home. So every day she is taking care of the dishes, the laundry, baby, the whole thing. And one day I come up to her and I tell her, you know what, I have decided to do something different. And she tells me, what is that? I tell her, I take 1 hour in the gym every day. Now I'm going to take 2 hours. I'm still alive. You know, that's a blessing, you know. From there, I keep watching her on every single thing that she does, and we know the true importance of a mother by watching my wife, and she takes care of me too. I see a mother in her that takes care of me today. Who I am is all because of her. Deepa, and that's my wife right there. So great day, great opportunity, and another thing, I'm not going to take too much time because this is the last program. I know Ellarkum Beshapai, you know, and we are almost getting to the end. I want to talk just a little bit about Crown Travels. Now you guys can ask me, what is Crown Travels? Ella area Mondalo travel agency. What is so different about Crown Travels? So, any 20 years of experience on the travel. Idinu munpu njan corporate lana TCS Tata Consultancy corporate manager. So I had a team of 50 people and thousands of travel requirements that was gone through me.
So what I came to find out was one of the reasons I started travel agency was people are not getting the customer service or the respect they deserve from travel agents these days. Basically, travel agents, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. We all have money, but what is lacking is service. So that is one of the main areas that I focus on. I want to bring service as well as the best prices that's there. Not only that, I master in cruises, vacation packages, and hotels as well, and budget friendly. Like I ask my clients, how much do you want to spend? $500? Okay, there's a package for you. You want to spend 1,000? Yeah, that is there. So all the nurses out here, all the mothers out here, you guys deserve a vacation. And it's time to get a hold of your husbands and time to give me a call. I will take care of them, okay? Thank you so much, guys, for this wonderful opportunity. God bless you all. Now I would call President of Kerala Association of Dallas, Haridas Thangapan, to give a vote of thanks. Namaskaram. What a great way to end the day with the Chandamelam and all that. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് നഴ്സസ് ഡേ ആൻഡ് മദേഴ്സ് ഡേ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം. കേരള അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ, അറിയാത്തവർക്ക്. എൻ്റെ പേര് ഹരിദാസ് തങ്കപ്പൻ. അപ്പോൾ എന്നോട് ഐവർഗീസ് സാറ് പറഞ്ഞു, 2-3 പേര് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പാടാതെ ഇയാളും കൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഏതായാലും മദേഴ്സ് ഡേയെ പറ്റി നമ്മുടെ ടോം പാടിയ ആ പാട്ടൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒരു തമിഴ് സോങ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാനൊരു നല്ല അവസരമാണിതെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് 2 വരി. അമ്മ என்றழைக்காத உயிரில்லையே, அம்மாவை வணங்காமல் உயர்வில்லையே, நேரில் நின்று பேசும் தெய்வம் பெற்ற தாயன்றி வேறொன்று ஏது, அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்லையே, അമ്മാവൈ വണങ്ങാമൽ ഉയർവില്ലയേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാത്ത ഒരു ഉയരമില്ല, ഒരു ജീവനുമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ. അമ്മ എന്ന് വിളിക്കും. അമ്മയെ വണങ്ങാതെ ഉയർവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ വണങ്ങാതെ, അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാതെ, അമ്മയെ ആദരിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർവുണ്ടാകാൻ, ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. നേരിൽ നിന്ന് പേശും ദൈവം, നമ്മളോട് നേരിട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം ഇറങ്ങി വരില്ല. പകരം അയച്ചിരിക്കുന്ന ആള് അമ്മയാണ്. നേരിൽ നിന്ന് പേശും ദൈവം പെற்றതായി ഒൻപതാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല. അപ്പോൾ ആ ഗാനം ഇവിടുത്തെ മദേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഗാനങ്ങളെല്ലാം പാടാനെത്തിയ ടോമിനോടും നമ്മുടെ ജയകുമാറിനോടും പിന്നെ ജെയ്സൺ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഗാനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച, നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാന അതിഥികളായിട്ടുള്ള നഴ്സസിനെ, അമ്മമാരെ 2 പേരെയാണ്. നഴ്സുമാരും അമ്മമാരുമാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എല്ലാ നഴ്സസിനും കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാലസിൻ്റെയും ICECയുടെയും പേരിൽ ഉള്ള നന്ദി ഇവിടെ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രതീകം, ഒരു ചിത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ധാരാളം നഴ്സുമാർ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് പാടിയതെല്ലാം പുരുഷന്മാരാണ്, അവരെല്ലാം നഴ്സുമാരുമാണ്. അതിൽ ജെയ്സൺ മാത്രമേ ഒരു അപവാദമുള്ളൂ, പക്ഷെ ഭാര്യ നഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മെയിൽ നഴ്സസിനെ ഒന്ന് ഞാൻ ആദരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കൈപോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. മെയിൽ നഴ്സസ് ഹിയർ പ്ലീസ്. ജയകുമാർ, കമോപ്പിയർ, ഇതാ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ട് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം. അതെ, പ്ലീസ്. ഈ
പണ്ട് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഇത് 30 വർഷം മുമ്പല്ല, 30 അല്ലെങ്കിൽ 34 വർഷം മുമ്പാണ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്ന് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയോട് ആരോ ചോദിച്ചു, അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, എവിടെ പോയതാ? ആ മോൻ്റെ കോളേജ് അഡ്മിഷന് പോയതാ. എന്താ പഠിക്കുന്നത്? എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാലത്ത് നിന്ന് മാറി നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനും അതിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനും അതിൽ വളരെ എക്സലന്റ് ആവാനും ധാരാളം മെയിൽ നേഴ്സ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്ത എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാന അതിഥിയായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ മനു ഡാനി വളരെ തിരക്കുകളുള്ള ആളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം റീസെന്റ് ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട. അതിനിടയ്ക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഫയർ സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോയി ഫയർ വണ്ടി തള്ളി അകത്ത് കയറേണ്ട പരിപാടിയെല്ലാം ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേറൊരു പരിപാടിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. വളരെ തിരക്കാകാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ്, അപ്കമിങ് ലീഡർ. സോ മേഡത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വന്നെത്തി നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചതിന് എല്ലാവിധ കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും പേരുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രസംഗകരായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ, ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഐനാന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഏഞ്ചൽ ജ്യോതി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്കൂടെ വന്ന് ഇവിടെ സംബന്ധിക്കാനും നമ്മളോട് ഒരു നല്ല പ്രസംഗം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നൽകുവാനും വന്നെത്തിയതിന് കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും പേരുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് നമുക്ക് നഴ്സിംഗിന്റെ വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയും മറ്റു സാധ്യതകളെ പറ്റിയും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് വളരെ വിശാലമായ ഒരു പ്രസംഗം, ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ നടത്തിയത് നമ്മുടെ വിജി ജോർജ് ആണ്. വിജി ജോർജ് ഇവിടെ എത്തിയതിന്, നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ സഹകരിച്ചതിന് എല്ലാവിധത്തിൽ നമ്മുടെയുള്ള നന്ദിയും കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് 100 നഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന 100 പേരെ മാത്രം ഓരോ വർഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് BFW ഗ്രേറ്റ് 100 നഴ്സസ് എന്നുള്ളത്. അതിൽ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വർഷത്തെ ആൾക്കാരാണ് 3 പേര് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചത്. അതിലൊന്ന് റീനി ജോണിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, കേരള ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. റിനി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ റിനി വന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അസോസിയേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റിനിക്കോട് എൻ്റെ നന്ദി കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും പേരിൽ. താങ്ക് യു. പിന്നെ എൽസയും വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. ഗ്രേറ്റ് 100 നഴ്സസ് ഓഫ് BFWന്റെ അവാർഡ് വിന്നറാണ്. ഒപ്പം ഡി മാഗസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിൻ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ നഴ്സസ് എവറി ഇയർ. അതും ഇത്തവണ എൽസ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ അവാർഡ്. പിന്നെ ഏഞ്ചൽ ജ്യോതി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്, അവാർഡ് വിന്നറാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ദ അവാർഡ് ഫ്രം അസ്. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പോൺസറാണ്. ഒരു സ്പോൺസർ ഇല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ പരിപാടിക്ക് നമുക്ക് സ്പോൺസറായി ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ സോബിൻ മാത്യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് ഈ പരിപാടി അനുഗ്രഹിച്ചതിന് എല്ലാ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനും വളരെ നന്ദി. കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും പേരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ആദ്യം വന്ന് നാഷണൽ ആന്തം പാടി അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാർക്കും പാരൻസിനും അതുപോലെ അവർക്കും നമ്മുടെ കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും നന്ദി. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഗാനങ്ങൾ പാടിയ ടോമിനെ പറ്റിയും ജയെ പറ്റിയും ജേസനെ പറ്റിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ ആ പുരുഷ ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം സംഗീതമായിട്ട് മുഴങ്ങിയ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നേഴ്സസ് ഡേയിൽ സ്ത്രീകളെ കൂടുതലായിട്ടും പ്രധാനമായും മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ അത് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്.
പക്ഷെ അതിമനോഹരമായ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗായകരാണ് ഇവർ 3 പേരും. വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാടി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മോർ സോങ്സ് ഫ്രം യു ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ് ആസ് വെൽ. താങ്ക് യു. പിന്നെ ജെയ്സൺ ഒപ്പം തന്നെ ജെയ്സൺ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ജെയ്സണാണ്. താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ കേട്ടിട്ട് നല്ല മുഴക്കം. ഓക്കെ. പിന്നെ മരിയൻ ചെണ്ടമേളം, നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെണ്ടമേളം, ഇത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരു താളം പോലും പഴയ്ക്കാതെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെണ്ടമേളം നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച മരിയൻ ചെണ്ടമേളത്തിലെ വനിതാ രത്നങ്ങൾക്ക് കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും പേരുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ട് ചെണ്ടമേളം അതിനിടയിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, കേരള അസോസിയേഷന്റെയും ICECയുടെയും ധാരാളം ആൾക്കാർ. കുട്ടി, ഒരാളെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി, സോറി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. മോളുടെ പേര് ഗോപിക അല്ലേ? ദേവിക. സോറി, സോ സോറി. ദേവിക, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണായിരുന്നു ആ ഡാൻസ്. എത്ര ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ പാട്ട്, ആ ഡാൻസിൽ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് ആ മുഖത്തുള്ള ഭാവങ്ങളെല്ലാം ആ മുദ്രകളും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഡാൻസിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട്. മോൾക്ക് മാത്രമല്ല, മോളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറിനും അതാരായാലും വളരെ നന്ദി, അനുമോദനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വളരെ ഇത് വിജയമാക്കാനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകിൽ ഇത് വിജയിപ്പിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിലെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ ജൂലിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ, നമ്മുടെ MC ആയിരുന്നു. പിന്നെ നെബു കുര്യാക്കോസ്, ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വർക്കും എല്ലാം നോക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. പിന്നെ സുരേഷ് അച്യുതൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദെയർ, മഞ്ജിത് ഖൈനിക്കര, സൈവർഗീസ് സാറ്, പിന്നെ ഷിജു അബ്രഹാം, എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താണ് ഈ പരിപാടി ഇത്രയും വിജയകരമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ 2 കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. വരുന്ന അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നൈറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാ വേദികളിലും സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അധികം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരള നൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർക്കും സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാംസും ഗ്രൂപ്പ് പ്രോഗ്രാംസും ഡാൻസ്, പാട്ട്, എന്തായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ ടാലൻസ് അത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. അതിന്റെ വേദി ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ദിവസം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ജൂൺ 17th സാറ്റർഡേ വൈകുന്നേരമായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് എല്ലാവരും വിളിക്കുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അത് സമയബന്ധിതമല്ലാതെ പോകുന്ന പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ 2 പരിപാടിയായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം. അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം പരിപാടികളും എത്ര വരുന്നവരെല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. പ്ലീസ്, തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ജിത്ത് കനിക്കരയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അനശ്വർ മാമ്പള്ളിയോട് പ്രത്യേകം നന്ദി. അനശ്വരന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അനശ്വർ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തും. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ചാണ് അത്. പ്ലീസ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് പങ്കുചേർന്നിട്ട് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഹോളിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.